আসসালামু আলাইকুম। টিভি সেটের সামনে যে যেখান থেকে এনটিভির ধারাবাহিক পাক্ষিক আয়োজন এডুকেশন কনসালটেন্সি উইথ কাজী দেখছেন, আপনাদেরকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা। সময়ের মূল্য বুঝে করে যারা কাজ, তারা আজ বরণীয় সবাকার মাঝ। শিক্ষা, সময় এবং সুযোগ, এই তিনের সমন্বয়ে সফলতা। যারা এই তিনটিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পেরেছেন, তারাই সফলতার স্বর্ণ শিখরে পৌঁছতে পেরেছেন। ব্রিটেনে বাঙালি শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে কিছুটা দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য আমাদের এই পাক্ষিক আয়োজন এডুকেশন কনসালটেন্সি উইথ কাজী। প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা, আপনাদের এডুকেশন রিলেটেড যে কোনো ধরনের কোশ্চেন করতে পারেন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটিতে কল করে, অথবা ইমেইল করতে পারেন ecwithkazi@ntbeurope.net। আপনারা অনলাইনে www.ntbeurope.net এ লগ ইন করে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি উপভোগ করতে পারেন। বরাবরের মতোই আমাদের এই পর্বে উপস্থিত আছেন একজন দক্ষ ইমিগ্রেশন প্র্যাকটিশনার জনাব ইমরুল হোসেন ইমু ভাই। থ্যাংক ইউ। কেমন আছেন? জি ভালো। আমরা খুবই আনন্দিত ব্যস্ততার মাঝে কিছুটা সময় বের করে আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ কাজী ভাই। এবং আমার বাম পাশে উপস্থিত আছেন ইউনিভার্সিটি অফ আলস্টার সিনিয়র অ্যাডমিশন অফিসার টিম মর্গান। হাই টিম, হাউ আর ইউ টুডে? I'm very well, thank you, Kazi. How are you? Yeah, good. Very much thanks for you to join with us. Thanks very much for having me. Thank you. প্রিয় দর্শক, আমরা প্রথমেই আমাদের অনুষ্ঠানের অনেকগুলো মেইল এসেছে। আমি একটি মেইলের জবাব দেওয়ার জন্য আমি আমার সম্মানিত ইমিগ্রেশন প্র্যাকটিশনার জনাব ইমরুল ভাইয়ের কাছে জানতে চাইব। ইমরুল ভাই, আমাদের কাছে একটি ইমেল এসেছে। ইমেলটি হলো, now I am a student of Westminster Kingsway College, public funded college. I am studying level 7. I don't know that this is the master's program or PGD program. As so far this is a college, Westminster Kingsway College, this is the PGD program, about 12 or 10 years course duration. The applicant's question is, he want to bring his wife to London as a dependent visa. Is it possible to bring as a dependent to apply? The main thing, আমি কোশ্চেন অ্যান্সার দেওয়ার আগে আমি একটু ক্লারিফাই করি। স্পষ্ট পিপিএস এর ক্ষেত্রে বলা আছে যে if you want to bring a dependent from back home, however, the main concern is the course duration have to be 12 months or more than 12 months, plus the course have to be the master's level. It didn't say that it will be level 7. Though the master's is a level 7, but master's is combination of PGC, that means postgraduate certificate, PGD, then the master. Yeah. So level 7 is not a master's level is a level 7 and PGD is level 7, but PGD is not a master's level, but master's level is PGD, so he can. That's the thing. Second thing is a college, public funded, however, is not a uni. Is clearly wording has said that it have to be the university. Exactly. University. And I would like to add one thing on this case. The policy guide clearly mentioned that it should be HEI, exactly. Higher Educational Institute. Only the so uni. The college is just for further education. Exactly. So I would like to say the answer is no. No. আমি আশা করব আমার that applicant, he is not eligible to apply for his wife as a dependent visa. So আমি আরো একটু ব্যাপারে ডিটেইলস জানতে চাইবো, স্পেশালি যে ব্যাংক স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে যারাই আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেয়, তো এই ব্যাংক স্টেটমেন্টটা অ্যাপ্লিকেন্ট নিজেই শো করতে পারে বা নিজের নেম, আবার তার প্যারেন্টসের ক্ষেত্রেও দেখাইতে পারে। এই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে অনেক সময় কোশ্চেনটা রেইজ হয় যে সে কি তার ব্রাদার অর সিস্টার or sometimes father-in-law and mother-in-law অথবা ওয়াইফ তার হাজবেন্ডের দেখাবে, হাজবেন্ড ওয়াইফেরটা দেখাবে, এই ধরনের কোনো নিয়ম আছে কি? হ্যাঁ, যদি স্টুডেন্ট যারা অ্যাপ্লাই করতে চায়, স্টুডেন্ট নিজের ফান্ড দেখাতে পারে, দ্যাটস এক্সক্লুসিভলি ইজ ফাইন। দ্য সেকেন্ড কোয়েশ্চেন, প্যারেন্টসও দেখাতে পারে, কারণ লিগ্যাল গার্ডিয়ান প্রুফ করার জন্য ইজ হ্যাভ টু বি যে বার্থ সার্টিফিকেট প্রুভস দ্যাট হি ইজ দ্য ফাদার অর হি ইজ দ্য সান, এটা প্রুফ করার জন্য। সেকেন্ড থিং, যে তাকে এটাকে ক্লারিফাই করতে হবে
Yes, I have the money, and you can use the money for education. That is called affidavit for financial support. And that's the Affidavit. Yeah, exactly. So he needs the bank statement. The second thing, he needs the birth certificate. Is the applicant birth certificate to prove that the person is his father. The third thing is needs the sponsor declaration to declare that then He yes, can he can use use the that money. money. Okay. Exactly. But in The third thing, yes. then say the wife, there is a decided case, case law আছে যে use করতে পারে, but it is a discretion of the immigration judge or the case worker. The second thing is say the brother, yes, you can do it, but you have to get the document from the court. Yes, for He is my example, brother, he is my sister. yes, it have to be by the court, not the notaris public. That's a defense scenario. Have to be by the judge. Yes, he is the legal guardian. Why he is the legal guardian? For example, I don't have the father, I have the brother, so I'm using my brother. So it have to be written letter. down by the court and the judge, Okay. not by only someone say that I have written down by the affidavit of finance. Affidavit. No, it's not the court document. Yeah. It's the clerical document supported by a lawyer. It's not a Just a document. paperwork. Exactly. In this case, I would like to say some of the applicant making the argument, and they told me, oh, in my passport there's clearly mentioned my father's name or mother's name. Why you are asking for the birth certificate? So in this case, the UKBA policy guide clearly mentioned birth certificate or court documents. I will give you clarification as well. There is some passport, it doesn't show the parents' name. How will I know who is your parents? Yeah. Some document doesn't have it. It will tell only শুধু বাংলাদেশের জন্য না, it will tell all over the world, for every country. So, for example, some passport, British passport, doesn't say that you have the parents' name. Yeah, So yeah, if you just sponsor me. someone, how are you going to do it? Yeah. So that's the reason this needs to give the birth certificate. It proves that the relationship, because it doesn't show the parents' name. This rule is only not applicable for Bangladesh or Pakistan or Europe. It's all over the world. That this is the unilateral policy guidance. Yeah, UKBA policy guide article Exactly. number 204 clearly mentioned Yes. you have to have show the birth certificate. Exactly. If he is using the parents' funds. Exactly. সো আমি আমার প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনদেরকে বলবো, বিশেষ করে আপনার অ্যাপ্লিকেন্টদের ভিসা রিফিউজালের ম্যাক্সিমাইজটাই হয় for only for bank statement, and they are not providing the as well the bank covering letter. That is called a solvency certificate. Solvency certificate. কারণ solvency certificate না থাকলে সে কোথায় ভেরিফাই এটা করবে? কারণ স্টেটমেন্টের মধ্যে কখনো ডিটেইলস লেখা থাকে না, ইমেল লেখা থাকে না, ফোন নাম্বার লেখা থাকে না, বাট only solvency certificate ডিটেইলস থাকে. Yeah, So for verification. Exactly. So he need to verify the document. How I'm going to do it? So it is not a clear document. Yes, thank you, Mr. Imrul Husnaimo. I would like to speak with Tim. Ready for our students? Ready. Indeed, Ulster University is very good reputation in our community as well. They are providing standard education. So, in this regards, we would like to know at present which courses you are offering to our international student. Okay. Well, first of all, just to sort of clear it up, I'm representing the London and Birmingham campuses for the University of Ulster. The University of Ulster is from Northern Ireland. Its main base is there, and it's opened up campuses in London and Birmingham with a focus on business. Okay. That's our focus. Only for business related courses. Business-related courses in Okay. London and Birmingham, yeah. So if we've got any budding entrepreneurs out there, Okay. this will be for them. What we do is we offer foundation programs, we offer undergraduate programs, pre-masters and masters Okay. in business fields and business-related fields. And the University of Ulster has a really long history. It became the University of Ulster in 1968, but you can trace it back to 1845. Long time ago. Yeah, really long And history. Ulster is a very famous name is Northern Ireland. If you go to the bank, this is the Ulster Bank. Yeah. If you go to the bus, that's the Ulster bus. If you go to the university, and as well the Northern Ireland, they have 2 campuses. Yeah. So Well, I think they've got 4. They've got they've got the one because you went over to the main campus, didn't you? Yeah. So they've got campuses in Belfast, Jordanstown, Maggie and Coleraine. Okay. And London and Birmingham are the 2 new ones. Yeah. For students looking to study a fantastic degree within England. Okay. So you have a foundation course as well the honors courses. Yes. And as well the master's courses. Exactly so right, yeah. how many honors courses you are running in nowadays?
Well, our next intake for the bachelors, the undergraduate, the honours courses will be in September, and we'll be running 2 programs. We'll be offering BSc Business Studies. Just one of my caller is waiting. Okay. Just I pick the caller. Yeah, sure. Hello, আসসালামু আলাইকুম caller. ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভাইয়া চট্টগ্রাম থেকে রাসেল বলছিলাম। জি জি, বলেন আপনার প্রশ্নটি বলুন। ভাই আমার কোশ্চেন হচ্ছে, আমি একটা আইরিশ কলেজে হেইসেন্সি করতেছি লেভেল 4 এর জন্য। জি। তো এটার পরে যদি হেইসেন্সি শেষ হওয়ার পরে যদি আমি ইউনিভার্সিটিতে ব্যাংকিং পড়তে চাই, সেক্ষেত্রে কি আমার করা লেভেল 5 থেকে শুরু করবে নাকি লেভেল 4 থেকে আবার স্টার্ট করবে? হেসেন্স এটা ডিপেন্ড করে হলো যে হেসেন্সি হলো লেভেল 4, এখানে কত ক্রেডিট আছে। যদি এই ক্রেডিটটা হয় 120 ক্রেডিট, আপনি কি সেটা বলতে পারবেন যে আপনার হেসেন্সিতে কতগুলো ক্রেডিট আছে, 120 অর 60? মেবি আমার তো 9টা অ্যাসাইনমেন্ট, তো এখানে প্রায় পার অ্যাসাইনমেন্ট 15 ক্রেডিট। So far in my knowledge, HNC, if it is from Edexcel, definitely it should be 120 credit. Yeah, Excel from 120 credit. Full HND, this is the 240 credits. এইখানে যে প্রশ্নটি দাঁড়াবে, প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি তার নিজস্ব কারিকুলাম রয়েছে। এখন আপনার হেচএনসি কোর্সের সাথে, ফর এক্সাম্পল ইন আলেস্টার ইউনিভার্সিটি, তাদের লেভেল 4 এ যদি কোর্সগুলো ম্যাচ করে তাহলে আপনাকে লেভেল 5 থেকে সেকেন্ড ইয়ার থেকে দেবে, আর যদি ম্যাচ না করে তাহলে তারা লেভেল 4 থেকেই দেবে, মানে ইয়ার 1 থেকেই দেবে। ধন্যবাদ কলার। থ্যাংক ইউ। Oh yes, I'm going to back to our discussion. That Yeah. is, you have running as well the foundation program. That's right. Yeah. So that would the be. foundation program is just for a how many intakes you are running on a year? We have got. We normally try and run it 3 times a year. Okay. Our next intake will be for the foundation May. Okay. Towards the end of May, which is our summer intake, and then September. Good. And then we normally run it again in January. January. So January. That means January, 2015. May, and September. September. Yeah. 3 intakes. So the January one has just finished. Okay. And yeah, the next one we're building towards now is May. May. Yeah. So in especially in Asian countries, Yeah. I would like to say clearly for Bangladesh, Okay, sure. the foundation program is very suitable program due to entry criteria. Yeah, So yeah. definitely, what about your criteria for foundation program? Well, we look for students who've completed. Yeah. I'm thinking one of the most common qualifications from Bangladesh is the HSC, the higher secondary certificate. Okay. So we would look for students to have completed that. We normally ask for an average GPA of 3. 3. For the foundation. We will look at each case though. Okay. So please don't put that off, because we do understand that the HSC is a full 12 years of education. So yeah, we normally ask for 3. In terms of Team, just yeah. taking another call. No problem. Hello, caller. Assalamu alaikum. Hello, walaikum salam. প্রশ্নটি করুন please. Hi, my name is Ghani. I just quickly ask that, is it Ulster University doing any level 8 courses at the moment, and what would be the prices? And obviously business related level 8 could be, because I've done my masters with MBA actually, sorry. So I'm just looking to do level 8 courses business related. So you gentlemen, could you tell me, is there any course available? Is there In Ulster University? Are you talking about the Ulster University? Hello? Are you asking about the Ulster University? That course? Exactly, because All right. this gentleman just behind you. Yeah, he ধন্যবাদ can কলার। tell me আমরা আপনি exactly. আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে থাকেন, আমরা অনুষ্ঠানে এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ। Thank you very much. Yeah, yes, we are on the discussion. Yeah, we had that discussion earlier. At the moment, the London and Birmingham campuses, we don't offer any PhD programs, but it is something that we are looking to do at some point in the future. We want to make sure that we can get the correct programs, we can get the correct support for students. So yeah, we're not looking to rush into it yet. It will take time, as any good PhD program will. But yeah, we're hopeful we'll get them at some point. Yeah. Thank you, Tim. No problem. প্রিয় দর্শক, আমাদেরকে একটি কমার্শিয়াল ব্রেক নিতে হবে। ফিরে আসছি বিরতির পর, আমাদের সাথেই থাকুন। আপনারা দেখছেন এডুকেশন কনসালটেন্সি উইথ কাজী।